press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Good morning to every students. We shall continue from the previous class. In the mirror formula, using that mirror formula, they ask one type of problem. You can take that. A uniform rod of length 10 centimeter. Uniform rod of length 10 centimeter is placed horizontally along the principal axis of a concave mirror of radius of curvature 20 centimeter, such that one of its end is at a distance of 20 centimeter from the pole. So ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಆಗುತ್ತೆ, ವರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲೇ ಡೇಟಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. At a distance of 20 centimeter from the pole, the size ಅಥವಾ image length is ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Length of image ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. In order to solve this, simple ಏನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, concave mirror ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, radius of curvature ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So r equal to 20 centimeter means it is a 2f, f is equal to 10 centimeter ಆಗುತ್ತೆ. Concave mirror ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. Dear students, if you don't want to take the sentence, you can have the diagram directly. There is a concave mirror of focal length 10 centimeter, it is given. Means you can look at this. This is pole, focus, and this is a center of curvature, that is a 2f. In the problem he says there is a uniform rod of length 10 centimeter placed horizontally along the principal axis such that its one end is at a distance 20 centimeter from the pole. ಅಂದ್ರೆ pole ಇಂದ centimeter ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು c ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2f ಇರುತ್ತೆ, and the distance is nothing but what, r, radius of curvature. That means indirectly what he is saying is that rod is of length 10 centimeter is exactly made to lie such that its one end, let us say A, one end of the rod is say A, is exactly at 20 centimeter. Andre the object distance ಆಗುತ್ತೆ, that is kept at C ಆಗುತ್ತೆ. When the object is at C, the image will be formed at C only. A, the image. The image of this end A is formed exactly below the center of curvature, and the size remains the same here. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು size ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ size ಬೀಳುತ್ತೆ. This is at center of curvature. Then this end, this length is how much here? 10 centimeter. ಈಗ A object ಆದ್ರೆ one end becomes object for pole and the other end is at 10 centimeter. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ನೊಂದು ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ, 10 centimeter ಆಗುತ್ತೆ. Therefore now u becomes what, 10 plus 20, 30 centimeter the object distance. Say let us say B, end B, another end. So other end B is kept beyond C ಆದ್ರೆ image is formed between C and F, but it is enlarged. ಅಂದ್ರೆ ಈ B the image ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ but it is formed between F and C. Image B is formed between F and C such that somewhat it is get enlarged. This is what the image it is.
So let us call this as A dash now. A dash B dash is the image. Now A dash B dash is the image formed at a distance how much, that is V, you have to calculate. This distance V has to be calculated now. Now see from the diagram, object distance is 30 centimeter and the focal length is already you have calculated 10 centimeter and they are asking what is the image distance of the character. So now with this, dear students, you can use lens formula, sorry, mirror formula. So that is 1 by u plus 1 by v is equal to 1 by f. 1 by v solve ಮಾಡೋಣ. LCM ತಗೊಳ್ತೀಯಾ, so that is you will get uf divided by LCM ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ, reciprocal ಮಾಡ್ತೀಯಾ, u minus f ಸಿಗುತ್ತೆ. Then substitute the values. I told when you are substituting the values, put the sign convention. ಈಗ light ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. This is incident light now. All distance are measured from the pole. Opposite ಇದೆ. Therefore minus 30 into what is f here? Minus 10 whole divided by minus 30 minus of minus ಇದೆ plus 10 ಆಗುತ್ತೆ. So numerator plus 300 divided by minus 20 ಸಿಗುತ್ತೆ. So how much you will get? Minus 15 centimeter. So means image is minus, negative means nature of image is real and inverted. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಗೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಾರಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ನಾವು ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಮೇಜ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ನಾವು ಜಾಮಿಟ್ರಿಯಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the one end is 20 centimeter, the other end of the image is formed 50 centimeter, 20 minus 15 is 5 centimeter is the answer. Therefore length of image ಅಥವಾ size of the image ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಎಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ? 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇಮೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 15 ಬಂತು. Length is always positive. Therefore 20 minus 15, so your answer is 5 centimeter. ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, now one more type of a concept that is needed, dear students. So velocity of the image with respect to mirror, VIM, velocity of the image with respect to mirror, that is equal to minus m square velocity of the object with respect to mirror. One formula. You can have this. Sir, ad heng bantu? How we got it? For a mirror formula, you have 1 by u plus 1 by v equal to 1 by f. Among this, f is constant here. U and v can be varied. F is constant. For a given mirror, focal length is constant. You can say if u is increased, v has to be decreased so that the sum should remain constant. If u decreases, v increases, one versus the other. If u is increasing, v must decrease, or if you are decreasing the object distance, the image distance should go on increasing, vice versa, such that the sum should remain constant for a given concave mirror. The same rule holds good for the lens also, convex lens also. ನಮಗೆ ಈಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ therefore differentiate with respect to time. With respect to time, again dear students, remember the formula, just one or two steps how we are getting. 1 upon x differentiation is minus 1 by u square into du by dt. Next 1 by v differentiation, minus 1 by v square into dv by dt. Focal length constant is the differentiation of constant is 0. So now rearrange this.
Let us arrange like this. U ಅನ್ನು ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, v ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. So dv by dt minus 1 by v square, keep as it is, take to the right side, plus 1 by u square into du by dt here. Again, what is dv by dt? V is image distance. Image distance with respect to time. Therefore, velocity of image with respect to time. Velocity with respect to time is with respect to mirror v. dv by dt, that is equal to, cross multiply ಮಾಡೋಣ, minus v square ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, minus v square by u square, and du by dt ನ velocity of the object with respect to mirror ಬರೆಯೋಣ. So now I write like this, dear students, minus of v by u whole square into vom ಇರುತ್ತೆ, minus v by u whole square ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತು plus ಇರುತ್ತೆ. We got the same answer. Therefore, this is the answer now. Velocity of the image with respect to mirror irutte minus m square, magnification square maಡು, into velocity of the object ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay. So what they will give? Dear students, take the diagram direct. The diagram itself may be a data for you. Concave mirror ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. Concave mirror of say radius of curvature 20 centimeter ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Concave mirror of radius of curvature 20 centimeter means that is equal to 2f, therefore f is equal to 10 centimeter. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ? With what velocity image of an object, velocity of an object with respect to mirror ಕೇಳ್ತಾರೆ. Image. Find the velocity of the image with respect to mirror when object is at 30 centimeter from pole. What is the velocity of the image with respect to mirror when the object is at 30 centimeter from the pole, when it is approaching the mirror with a speed of 10 centimeter per second. ಏನ್ ಸರ್ ಇದು? ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು? du by dt means velocity of the object with respect to mirror is how much it is? They have given 10 centimeter per second ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. It is approaching the mirror now. With what velocity image of an object with respect to mirror is approaching ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಆಪೋಸಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ 2f. 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ನೀವು ಇದನ್ನ ಪೋಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಪೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಫೋಕಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ 2f. ಈಗ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅವರು 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ 20 centimeter. F is 10 centimeter. Radius of curvature is 20 centimeter. When the object is at 30 centimeter means object is beyond C ಅಂತ ಇದೆ.
When the object is beyond C, image is in between F and C here. As object approaches the mirror, image is coming opposite. Because of that we write negative sign. Negative sign the artha enandre object and its image are moving in opposite direction. Means they move towards each other. Velocity of the image and velocity of the object negative andre opposite. Lens ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ same method ಹಾಕಿ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. Opposite ಇದೆ, approach ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಗಂಟ up to C ಬರುತ್ತಾನೆ. object C ತನ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ, ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ object is beyond C, image is between F and C irutte, they are opposite. Now here we have to find the magnification, dear students. First magnification ige formula ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. So M will be is equal to F divided by U minus F. F minus U. F divided by F minus U. So what is F here? Focal length ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. How much they have given? Answer ಮಾಡೋಣ. minus 10 sign convention ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. Divided by what is F here? minus 10. What is object distance? 30. Minus of minus, that is plus 30 ಆಯ್ತು. So how much you will get, dear students? That M is equal to minus 30 divided by 20 ಆಗುತ್ತೆ, that is minus 1 by 2. Obviously M is negative less than 1. ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಮಿನಿಷ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅರ್ಧ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಮೇಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಹಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲ್ತಿದೀವಿ. ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Object is when it is kept beyond C, image is formed between C and F. Nature of image is real, inverted and diminished. Less than 1, negative. So once we got M, then substitute velocity of image. Dear students, ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಇಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮುಗೀತೀಗ. So therefore, velocity of the image with respect to mirror that is equal to minus of M square. M square is minus 1 by 2 whole square into velocity of the object with respect to mirror. It is moving with what speed? 10. So your answer minus 10 divided by 4 minus 5 by 2, that is minus 2.5 centimeter per second. Negative means it is opposite. Okay. So again I am telling you, negative means VOM and VIM are in opposite direction. As long as this is negative, dear students, image is diminished. Real, inverted, diminished image. They move opposite direction. ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Third, ಇದಕ್ಕೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡೋಣ. Dear students, be careful about this. This is say F, this is say C now. Object ಇಲ್ಲಿದೆ ಈಗ. Image is formed between C and F. Diminished ಇದೆ. Both are opposite direction. This is velocity of the object with respect to mirror. This is say IM here. IM anta barutte, idu OB anta bareyana. OB object, IM andre image. Velocity of the image with respect to mirror, they are in opposite direction. Idu first ida. Innondu say C ಮತ್ತೆ F pole. Sir, exactly C hatra bandbitide. Object is at C now. Where is the image now? Image is formed exactly at this point. Object ಆದರೆ image ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿದೆ. It is formed just below the C.
Image is formed below C now. Now at this point, magnification is how much here? -1. Magnification is -1. Both height of the image, height of the objects are equal here. Therefore, velocity of the image with respect to mirror minus of -1 square velocity of the object with respect to mirror. Both become equal now. VIM will be is equal to minus of VOM only when the object is at C now. Again, M negative means nature of image, as I told dear students, real, inverted, diminished. Here, real, inverted, same size. ಇದು 2 ಅಲ್ಲಿ, ಇದು 1 ಅಲ್ಲಿ. ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಶೂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನ್ ಶೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ನಾ. ಈಗ ಸಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀಯ. When object is between C and F now, you will get the enlarged image here. This is object now, this is image. Again, real and inverted image you will get. Again, M is negative irutte, but greater than 1 irutte. So in this case also that VIM, that is they are in opposite direction. Opposite ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಇದು ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Velocity of the object with respect to mirror ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Velocity of the image with respect to mirror. Again they are opposite direction. M greater than 1 negative ಇದೆ. Fourth ಅಲ್ಲಿ, when it just shoot the F position, F position ದಾಟಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, so now when the object comes within say F and C now, as we studied dear students, we have done that. ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ? That you will have nature of image is virtual here and enlarged. Once the object gets shooted the focal length, focus ದಾಟಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ between F and C ಬಂತಂದ್ರೆ, in this case M is greater than 1 but negative. This is over now. Fourth case ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇಮೇಜ್, ಇದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ M magnification will be greater than 1 ಬರುತ್ತೆ, but positive ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮಿರರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that you will get a plus M square velocity of the object with respect to mirror. ಮೈನಸ್ ಪ್ರಕಾರ VIM will derivation ಮಾಡಿದಾಗಂತೂ ಸೇಮ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. Dear students, this is minus M, but M is positive here. M is positive. This is velocity of the object with respect to mirror. This is velocity of the image with respect to mirror. Both are towards each other, approaching. But here the nature of image is virtual. M positive ಗೊತ್ತಿದೆ. Nature of image is virtual, erect. So dear students, all these should be taken, say, granted for you. Easy concept ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. The same thing that you will get into the problems for convex lens. Now with this dear students, reflection of light with the spherical surface is completed. Now let us get into the topic refraction of light. At plane surface.
Refraction and tashna bending of ray of light, change in the direction of light when it travel from one optical medium to another optical medium. Change in the direction of light when it travel from one optical medium to another, is this phenomena is known as refraction of light. That change in the direction of light happens, change in the direction of light happens because of difference in optical density ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Optical density is not same for different, it is not same for all optical mediums. Example, glass is more optical denser compared to water. Less denser, we take that as rarer medium. More denser means all the molecules are compactly arranged. Here it is somewhat loosely bound. So denser means glass is taken as more denser than water, and water compared with air. This is example. Glass is more denser than that of water. Second, what I say, water compared to air media, or you say any gaseous media. So water is optically more denser compared to air or any other gaseous medium. So because of these change in the optical densities, there is difference in speed of light. When light travel from one medium to another medium, we told a change in the direction of light. This change in the direction of light happens because of difference in optical density, or you can say difference in velocity or speed of light. When speed of light is different in different media, speed of light is different in different medium, you can say plural media. So because of this, say I take one boundary here, AB is say interface separating the two mediums. This is medium 1, say this is medium 2. Let us choose this is less optical denser, we call this as rarer. Medium 2 is greater optical denser, we can take that as a denser medium. Again, as we studied in laws of reflection, draw the normal at the point of incidence with the dotted line. Say this is a normal line. Incident light, angle with respect to normal is measured as angle of incidence. Suppose if there is no medium 2, means in a given medium light always travel straight, that is rectilinear propagation of light. In a given medium light always travels straight. So suppose if media 2 is not there, the incident light definitely would travel straight. There is no bending of light, there is no change in the direction of light if it travel only in medium 1. But because of medium 2, there is a difference in optical density. Greater optical density, lesser is the speed. Speed gets reduced. Hence, instead of going straight, it bends towards the normal. This is what we call as refracted ray anta helteve. Instead of going straight, it is bending. So how much it is get deviated? The angle between this direction, incident direction, and the deviated, we call that as angle of deviation. Instead of going straight, it is bending, change in the direction. By how much angle it is going to be turned? That is angle of deviation. But however, angle between normal line
and the refracted ray is always known as angle of refraction. Take this diagram, dear students. All the points should be in your book. So in this, what we say, light is traveling from rarer to denser. Rarer to denser. Hence what we say, velocity of light in rarer medium is greater than that of velocity of light in denser medium. V1 rarer mediaದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. So therefore, dear students, as we say, PQ is incident ray, QR is refracted ray, I is angle of incidence, R is angle of refraction. They should be measured with respect to normal only. Now here, points to remember is angle of deviation ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಪ್ರಕಾರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಐ, ಇದು ಐ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆರ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ when light travel from rarer to denser media, angle of incidence is greater than angle of refraction. I is greater than R ಇರುತ್ತೆ. Therefore ನನಗೆ angle of deviation ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ it is nothing but I minus R. Problems ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ knowledge. Light travel from rarer to denser, I greater than R. Therefore angle of deviation is I minus R. ಈ ಪ್ರಿಸಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಉಲ್ಟಾ ಬರೆಯೋಣ. ಸರ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್, ಐ ಸೇ ಹಿಯರ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಬರೆಯೋಣ. ಡೆನ್ಸರ್ ಟು ರೇರರ್ ಬರೆಯೋಣ. ಸೇಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಐ ಆಮ್ ರಿವರ್ಸಿಂಗ್ ದ ಪಾತ್ ಹಿಯರ್. So this is a normal line. Denser media, for example, let us say it is water now. Rarer media, let us say it is air. Here. Now let us take object as a fish in water. ಇಲ್ಲಿ observer ಯಾರೋ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. A man is observing the fish now. What happens now? There is a light from a fish. Incident light it is. Incident light. Normal, with respect to normal, angle of incidence. When light travel from denser to rarer, refracted ray bends away from the normal. Because of increase in speed. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದೀವಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. So now the angle between normal and the refracted ray is known as angle of refraction. Suppose let us say, sir, there is no media, only one media. The incident light could have traveled straight here. Instead of traveling straight, it has been deviated. Straight ಹೋಗೋ ಬದಲಿಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರೀತೀಯ? ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಬರೀತೀಯ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ? ಆರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಐ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ? ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ denser to rarer. When light travel from denser to rarer, what happens? Refracted ray bends away. Means velocity of light in denser medium is less than velocity of light in rarer medium. Refracted ray bends away from the normal. Hence what we say, angle of refraction is greater than I. Andre instead of going straight, it is deviated. How much it is deviated? Therefore angle of deviation bariyappa. Bari andre em baritiya? R minus I bari. Denser to rarer, R is greater than I. Why? Adanna artha madkonಡ್ಮೇಲೆ, after studying that concept, the angle of deviation become R minus I. Understanding the diagrams is very essential
for doing problems easier. Again, we can say here PQ is incident ray and QR is refracted ray. Okay, in advance in the diagram itself, in the denser to rarer, take that as granted in advance, dear students. In a normal line bariyana. Means when we say it is a normal incidence, it will pass undeviated. Ray of light along the normal line. There is no refraction at all. It passes straight. But for an observer in rarer media, he is observing this refracted ray. He feels that, the observer feels that object which was a fish, this is object, real object. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ರಿಯಲ್, ಇದು ಯಾವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು? ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂತ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಶ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್. But when observer is in the rarer medium, because of this bending of light which bends away from the normal, observer feel that this refracted ray is somewhat coming from O dash, not from O. ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಂಗಾಯ್ತು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. Dear students, there is an object in denser medium, say like a fish. Observer is in rarer medium. For an observer, like say bird, bird is watching the fish. Fish is the object now, where it is denser. Observer feel that fish appears to be raised. Fish appears to be nearer because of refraction of light, and this shift we call that as normal shift ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. O dash is what we call as normal shift. This happens because of the refraction of light, and he feel that the object is at O dash. Hence this distance ಯಾವುದು A O dash, let us call this as A O dash. It is not a real distance. ಸುಳ್ಳು ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪಾರೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಅದು ಅಪಾರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ O dash ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ O dash ಏನದು? ಸುಳ್ಳು, ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್. ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ರೇಸ್. Image formed by divergent rays is always virtual image. ಮಿರರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದೀವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ. ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಅಪಾರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. Real depth minus apparent depth. Still there are some formulas are there that I will explain in coming classes. Okay.
Now with this basic definition of refraction and ray diagram, assuming that you're all confident with these things initially, there are some basic laws of refraction of light. As you know, first law, no need to take dear students, the incident ray and the refracted ray, normal drawn at the point of incidence, all lie in the same plane. ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈನ್ಗಳು ನೀವು ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದೇ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ಲೈ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್. Once again, incident ray, refracted ray, normal drawn at the point of incidence, all lie in the same plane. And second law is important, what we call as Snell's law of refraction anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. All the refraction, whatever you go, wherever there is a refraction of light, Snell's law follows. ಎಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಹತ್ರ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ is one where the incident light start traveling undeviated. It moves straight along the normal, no refraction. But at point Q hatra check ಮಾಡಿದ್ರೆ there is a refraction, there is a bending of light. So therefore you can say, sir, we should apply Snell's law at Q. Problems ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ important. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸಿಂಪಲ್, ಸೈನ್ ಐ ಅಪಾನ್ ಸೈನ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant, and this constant is denoted by letter mu or n, dear students. ನಾನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗೆ ಐದರ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಮ್ಯೂ ಅಥವಾ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. It is convenient, whichever is convenient, you can follow that symbol or letter. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಂತ, velocity changes because of difference in optical densities. Therefore, for all the media, optical density is not same. Different media have different optical densities. Therefore, when we say a constant, it is a constant only for given pair of media. Given pair of media ಅಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಏರ್ ಟು ವಾಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀಯಾ, ಇದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಬೇರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಏರ್ ಟು ವಾಟರ್ ಏನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಏರ್ ಟು ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಡಿಫರ್. Because of difference in optical density and because of difference in speed of light, this constant varies. And also the color of light. ಈಗ ಏರ್ ಟು ವಾಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀಯಾ, ಇದು ಏರ್ ಟು ವಾಟರ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್, ಮೀಡಿಯಾ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ if I change the color or wavelength of the incident light, commonly speaking, dear students, visible light, as we all familiar, visible light web gaya, no ambiguity, means confusion illa, 400 nanometer to 700 nanometer, done. Violet has a lesser wavelength, red has greater wavelength. If you change the color of light,
speed will differ. ನೋಡಿ ಏರ್ ವಾಟರ್ ಸೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಫಸ್ಟ್ ವೈಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಲರ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗಿವನ್ ಕಲರ್ in a medium, in a given medium travel with constant speed. The violet in this air media has the same velocity. Suppose if I change the medium now, air to glass, one the single color violet and air in the classic colors, speed will differ. Hence, therefore, for a given pair of media and given wavelength athwa color, this remains a constant, and this constant is nothing but what we call as a refractive index for a given pair of media or for a given color ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಕೂಡ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. sin I by sin r ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. And this refractive index again I told it is denoted by letter by mu or n. ಎರಡು ಸಬ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣಂತೆ. So that is refractive index is equal to sin I divided by sin r ಅಂತ ಬರ್ದ್ಬಿಡೋಣ. ಈಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಪರ್ NTA ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, mu ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, let us write mu only. Or you can practice with n also. ಫಾಸ್ಟ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ n ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. n can be written very easily ವಿತೌಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ಮ್ಯೂ. ಕೆಲವರು ಮ್ಯೂ ಬರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಎಂ ಕಣ್ಣಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ನೋಡಪ್ಪ, I is angle of incidence, R is angle of refraction. Trigonometric functions do not have SI unit, do not have dimensional formula. Therefore, no SI unit, no dimensional formula for refractive index. It is constant for a given pair of media and for a given color of incident light. No dimension, no SI unit. Dear students, writing the Snell's law in a different form, it is very essential. Now here, be careful in writing this. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 1 to 2 ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈನ್ ಆಗಲೇ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಇದು I ಇದೆ, R ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಮೀಡಿಯಂ 1 ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ μ1, ಮೀಡಿಯಾ 2 ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ μ2. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 1 to 2, therefore μ1 2 ಬರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ n1 2 ಬರೀತಾರೆ. ರೈಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್, ಈಗ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 1 to 2, so therefore sin I by sin r. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಕುತ್ಕೋಬೇಕೇನ್ ಸರ್? ಬೇಡ. ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಸೇ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಕಪ್ಪ, ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಟು ವಾಟರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿನ್ ಕೆಲಸ, ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಟು ವಾಟರ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಟು ವಾಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ sin I by sin r. So light is traveling from say air to glass. ಇದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. It is understood. ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್? Sir, here you are not writing air. It is understood that light is traveling from air to glass. Such refractive index we call them as absolute refractive index ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Say air to, light is traveling from air to water, and Dakshina mu W, refractive index W, that is equal to sin I divided by sin R.
ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರೀಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಓದೋ ರೀತಿ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಕಣಪ್ಪ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ಮೊದಲು ಟು ಓದಬೇಕು. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಒನ್ ಅಂತ ಓದಬೇಕು. ಈಗ ಇದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗ್ಲಾಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಸಿಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗ್ತವೆ. Refractive index of water with respect to glass means light is traveling from glass to water. ಇದನ್ನು ಓದಪ್ಪ ಸರ್. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಏರ್. ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಇದಾವೆ. ಸರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಗ್ಲಾಸ್ ಟು ಡೈಮಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು sin I by sin R. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಯಪ್ಪ? ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು? ಗ್ಲಾಸ್. ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಟು ಡೈಮಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಕಲ್ತಿ ಈಗ ನೀನು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ absolute refractive, after learning this basic things, dear students, in the next class we shall get into the definitions of absolute refractive index and the relative refractive index. ಇದನ್ನ ಕಲಿಯೋಣ ಅಂತ. They are denoted by letter n, which is C by V ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. Relative refractive index ಅಂದ್ರೆ refractive index of medium 2 with respect to 1 means light is traveling from 1 to 2 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. absolute ಅಂದ ತಕ್ಷಣ you must say light is traveling from air to certain medium. Say example light is traveling from air to glass, so I should write n glass with respect to air, that is equal to speed of light in air divided by velocity of light in glass. And if I write refractive index of water means light is traveling from air to water. How to write this? C divided by VW. Absolute refractive index is always defined as ratio of speed of light in air to the speed of light in a given medium ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ಟು ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಅ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗೆ ಬರೆಯೋದು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರ ಅಥವಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಬರೀತಾರಪ್ಪ. ವೆಲಾಸಿಟಿ of light in air divided by velocity of light in a medium ಅಂತ ಹೇಳಿ. So therefore basic ನಿಮಗೆ C by V ಅಂತ ಹೇಳಿ absolute refractive index ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಲ್ತಿ. ಈಗ absolute refractive index ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ air to medium ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. This is compulsory. And moreover, as C is much greater than V, C is speed of light. ಗೊತ್ತು ಸರ್, ಗೊತ್ತಿರೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ. 3 into 10 power 8 meter per second, which is greater than V. That means refractive index is always greater than 1. Absolute refractive index is always greater than 1 because C is always greater than V. ಹಂಗೆ experimentally determine ಮಾಡ್ತೀವಿ refractive index of water, that we will teach in the practical classes. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ NW ಅಂದ ತಕ್ಷಣ 4/3 ಕೆಲವೊಂದು ನೆನ್ಪಿಡ್ಲೇಬೇಕು. ಏನಿದು? ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಹಂಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ 3/2 ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1. ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಟು ವಾಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಟು ಗ್ಲಾಸ್.
Again dear students, NW ಬರಿಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ C divided by VG. N glass ಬರಿಯಪ್ಪ C divided by VG. Again C is, sorry, NW ಇಲ್ಲಿ, sorry. Air to water, air to glass. Such refractive index are called absolute refractive indices, which are always greater than 1. Okay dear students, with this we shall conclude today class and continue from the tomorrow class. Thank you.